place of supply chapter நடக்க போறாங்க. Place of supply, why should I learn? What for I should know place of supply? I should know place of supply because to know whether my supply is intrastate supply or interstate supply. You know, intrastate, what are they applies? One is, other one is CGST revenue of a, SGST revenue of a state government revenue to state government. Is clear, Amma? One is point. And the second point, to know whether my supply is interstate. If so, what would levy? Who levied? Who administered? Central government. This is a question asked in the examination. So, IGST levied by dash, administered by dash. Levied by central government, administered by central government. Anal IGST not revenue of a central government. It should be apportioned between central and state. It should be apportioned between central and state. Here only I would ask you, which state? Revenue of which state? Enapa? Consumed. The state in which the goods or services got consumed. Where goods or services got consumed. Why it should be referred consumed? Because after all, my GST is a consumption based destinated tax. Is clear? Ipo parma, my purpose of bringing the place of supply to know my supply is intrastate or interstate. One point. Second point, if it's interstate, then IGST should be split into two parts. One is central government revenue, other one is state government revenue. Which state will get the revenue? Means the state where the goods has got consumed. Get my point, sir? If you incorrectly decided place of supply, resultantly it is intrastate, but you wrongly understood as interstate, then the revenue will go to other state. Get my points? புரியுதா நான் சொல்றது? ஐயா, தமிழ்நாடு state, C of Chennai sold the goods M of Madurai. Intra or inter? Intra. Liable to pay CGST, SGST. Is it clear? ஆனா M of Madurai head office மும்பையில் இருக்கு. ஆனா நீ கூட்ஸ் சப்ளை பண்ணீங்க எங்க? சென்னையில். சென்னை டு மதுரை. இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை. நீ தப்பா புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணீங்க? இது இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை சொல்லிட்டு ஐஜிஎஸ்டி கட்டிங்க. அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவான்? ஐஜிஎஸ்டி ரெண்டா பிரிக்கும் போது பாதி அமௌண்ட் கோஸ் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், பாதி அமௌண்ட் கோஸ் டு ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா. ஆனால் உற வேண்டியது எந்த ஸ்டேட்டுக்கு? தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு உற வேண்டியது அங்கே போகுது. புரியுதா? ஸோ எவ்வளோ குழப்பமாயிடும், ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகி போயிடும். ரெவென்யூ ஷேரிங் டிஃபிகல்ட். ஸோ பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட். நாளைக்கு நீங்கள் ஃபைனலுக்கு வந்தாலும் சரி, பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை நல்லா கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும். வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ், சர்க்குலர்ஸ், கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஃபாலோட் பை ஆக்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ். ஸோ நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன். இப்போ எப்படி சார் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை ஆர் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைன்னு? ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டு பேஸ் எடுங்க. இவர் பேர் வந்து சப்ளையர். இவர் யார்? சப்ளையர். இவர் எங்கே இருக்காரு? பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எங்கே வருது? சார், ஹவு டு ஐடென்டிஃபை த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை? சார், எங்கே உங்களோட பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருக்குமோ அது பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜா, பரத்வாஜ் இன்ஸ்டியூட் எங்கே இருக்காங்க? சென்னை. சென்னை தான் இருக்காங்க. வேறு எதர் ஸ்டேட் இருக்காங்களா? இல்லையே. அப்போ பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை, பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எது? சென்னை, மெயின்லி தமிழ்நாடு. இஸ் கிளியர்? அந்த மாதிரி சப்போஸ் இவங்களுக்கு 2 பிரான்ச் இருக்கு. ஒன்று ஹெட் ஆஃபீஸ் சென்னை தமிழ்நாடு, பிரான்ச் ஆஃபீஸ் கொச்சின் கேரளாவில் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்மா,
அப்போ ரெண்டு பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இருக்கு. எத்தனை பிளேஸ் இருக்கு? ஈச் ஸ்டேட் இஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ். ஈச் ஸ்டேட் இஸ் கால்ட் வாட்? பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ். இப்போ ரிலாக்ஸ் ஆகிடுங்க. நான் சொன்னேன் இவர் பேர் என்ன? சப்ளையர். இவர் பேர் சப்ளையர். லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையர், அப்புறம் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை. லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையர் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை. இது ரெண்டுமே லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையர் அண்ட் பிளேஸ் சப்ளை both are in one state. Speak out. Location of supplier and place of supply, both are in the same state. We call what? Intrastate supply. Location of supplier and place of supply எங்க இருக்கணும்? ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கணும், சேம் ஸ்டேட் இருக்கணும். இருந்தா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? இன்ட்ராஸ்டேட். அப்போ CGST and SGST வரும். இஸ் கிளியரா? இஸ் கிளியரா? அப்படி இல்லை சார், லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையர் இன் லடாக் யூனியன் டெரிட்டரி வேர் தேர் இஸ் நோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளி. பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை லடாக் சார். லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளை எங்க இருக்காரு? லடாக். பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை லடாக். ஆல்சோ இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை. அப்போ CGST and UTGST will apply. Now tell me, location of supplier and place of supply in the same state we call what? Intrastate supply. நீங்க பேசணும் ராஜா. Everyone, he or she in front of me should speak. Then only subject will come to you. If you sit calmly and listening like a FCMA, you get sleep only, not subject. Weary attach with the subject with a love and affection, then it is not an investment. It is what a anmol means. It is like Saraswati Mata is with you. You have to speak. Location of supplier and place of supply in the same state. What type of supply? For which what will apply? CGST, SGST. If not CGST and UTGST. You are aware of that. Where UTGST apply? The state where UT, where there is no state legislative assembly. Is clear? What is the name? Location of supplier and the place of supply in different states. Location of supplier in Tamil Nadu. Place of supply Andhra Pradesh. Different state. Or location of supplier Maharashtra. Place of supply Goa. That means location of supplier in one state, place of supply different state. Appo we used to call interstate supply. Speak out. Interstate supply. What is going to be levied? IGST will be levied. By whom? Central government. Who will administer it? Central government. Then apportion between central and state, the state where the goods or services got consumed. Any difficulty? நீங்க சொல்லுங்கம்மா. இப்போ after knowing this, I am explaining to you the entire story of this. This entire story, once you understand what my explanation, it become a lollipop to you. Let us take into account one by one. ஏம்பா எக்ஸாம்பிள் பை எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், நீ நீட்டாக பார்க்கணும். எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஐயா, என்கிட்ட சாஃப்ட் காப்பி இருக்குது, பிபிடிஸ்க்கு டக் டக்குன்னு ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டெப் போயிட்டே இருப்பேன். நான் புரியுமோ புரியாதோ பசங்களுக்கு சொல்லிட்டு ஐ ஆம் ரைட்டிங் லைக் ஆன் த போர்டு. யூ ஹவ் டு ப்ளீஸ் கான்சன்ட்ரேட். எக்ஸாம்பிள் ஒன் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்க ஐயா, எல்லா எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை கால்ட் ஆஸ் எ POS. POS சொல்லுங்க. Place of supply for supply of goods சொல்றேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் goods supply பண்ணால் what is the place of supply, what is to be levied. Is clear? Place of supply for supply of goods. Forward charge இருந்தாலும் சரி, reverse charge இருந்தாலும் சரி, அதை பற்றி நமக்கு கவலை கிடையாது. எப்பவுமே என்ன பார்க்கணும்? யாரு இவர் பேர் என்ன? சப்ளை. யார் எங்க இருக்காரு? லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளை அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை. இஃப் இன் த சேம் ஸ்டேட், இன்ட்ராஸ்டேட்.
liable to pay CGST. If supplier liable to pay FCM, recipient liable to pay RCM. அவ்வளோதான். இல்லை சார், லொகேஷன் சப்ளை இன் ஒன் ஸ்டேட், பிளேஸ் சப்ளை அதர் ஸ்டேட் சார், liable to pay IGST. If FCM na, supplier will pay, RCM na, recipient will pay. But இது மாறாது. Location of supplier and place of supply concept மாறாது. Now, supply of goods. First example 1, example 2, nothing but our provisions. Now, supply involves movement of goods இருந்தால். Oh, movements of goods இருக்கா? Supply involves movement. அப்போ what is the place of supply అని வரும்போது இங்க பாருங்க, நான் ரெண்டா பிரிக்கிறேன். இது for further easy understanding purpose. இப்போ இங்க வந்து C of Chennai செல்லர் அம்மா வர மீன்ஸ் சப்ளையர் அம்மா. இவர் என்ன பண்ணாரு? கூட்ஸ் சப்ளை பண்ணாரு. கூட்ஸ் சப்ளைட். அப்போ கூட்ஸ் எதில் போகுது? வெஹிக்கிள் போகுது. யார்கிட்ட போகுது? பையர் போகுது. டு எம் ஆஃப் மதுரை. சென்னை தமிழ்நாடு, மதுரை ஆல்சோ. சப்ளை இன்வால்வ் மூவ்மெண்ட்டா? கூட்ஸ் மூவ் ஆகுது பாருமா. வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கு ராஜா. வெஹிக்கிள் கூட்ஸ் மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கு. சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த குட்ஸ். அப்போ வாட் இஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை வரும்போது யுவர் ரிஜிஸ்டர் பர்சனா? சப்ளையரு செல்லர் ரிஜிஸ்டர் பர்சன். பையர் யுவர் பையர், கரெக்டாமா? ஆல்சோ ரிஜிஸ்டர் பர்சன் இருந்தால் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை என்ன சொல்லு தெரியுமா? பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு destination of the goods. The movement where ends. எங்க movement end ஆயிடுச்சு? மதுரை. So place equal to மதுரை or மதுரை. Is clear? சப்ளையர் எங்க இருக்காரு? சப்ளையர் சென்னை, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் தானே. பிளேஸ் சப்ளை மதுரை, தமிழ்நாடு தானே. அப்போ location of supplier and the place of supply in the same state. Intrastate or interstate? அவ்வளவுதான். It is called what? Intrastate supply. இப்போ GST rate, for example, GST rate 18% இருந்தால் CGST எவ்வளவு வரும்? 9%. HGST எவ்வளவு வரும்? 9%. இது வேல்யூ ஆஃப் த கூட்ஸ் வந்து கூட்ஸ் சப்ளைட் வேல்யூ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். 1 lakh எவ்வளோமா? 1 lakh. அப்போ CGST ஈக்குவல் டு ஹவு மச்? rupees 9,000. HGST rupees 9,000 நீங்கள் கட்ட வேண்டும். புரியுதா? ஒருவேளை பை மிஸ்டேக்கன்லி இஃப் யூ பே IGST 18% கட்டுறீங்க, எவ்வளோ வந்து 18,000. அமௌண்ட் சேம் தான். CGST ஈக்குவல் டு 18,000 rupees. அமௌண்ட் சேம் தான். ஆனால் இஃப் யூ பே IGST டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த மட்டுக்கும் யூ நாட் பே த GST. நீ கட்ட வேண்டியது என்ன? GST, CGST, HGST. நீங்கள் என்ன கட்டிங்க? நீங்கள் நம்ம ஒத்திக்க மாட்டோம். நீங்கள் CGST, HGST கட்டு. சார் ஆல்ரெடி கட்டிருக்கேன் சார் IGST. ஃபஸ்ட்டு CGST, HGST கட்டே. நான் கட்டிட்டேன். என்ன கட்டினேன்? CGST. ஆஃப்டர் பேமெண்ட் ராங்லி IGST 18,000. அப்போது டபுள் டைம் கட்டணும் இல்லையா? அப்போ லாஸ்ட் டைம் நான் கட்டினோன்னே IGST அது என்ன ஆகிடும்? எங்கும் போகாது. யூ கிளைம் ஃபார் ரீஃபண்ட். Section 77, you come to final, we discuss. Not now. This is syllabus, final syllabus. Is clear? இப்போ இங்கே வாங்க. On the other hand, இங்கே let us say you are the Mr. You are H of Hyderabad. Which state amma? Telangana. You supply the goods. Goods are moving in a vehicle. To, let us say, B of Bangalore. Supply involves movement of goods. இப்போ இதில்
வாட் இஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை? இங்கே வரும்போது பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? யார் செல்லரு? ஹூஸ் அ பையரு? பையர் இஸ் தி பி ஆஃப் பெங்களூர். நான் இப்போ சொல்லுங்க, லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையர் எங்கே இருக்காரு? ஹைதராபாத்ல இருக்காரு. அவரே ரிஜிஸ்டர் பர்சனா? ஆமாம், அவர் ரிஜிஸ்டர் பர்சன் தான் சார், ரிஜிஸ்டர் பர்சன். பையரு? அவர் ஆல்சோ ரிஜிஸ்டர் பர்சன் சார். சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த குட்ஸ் தானே? லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையர் இன் தெலுங்கானா. பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எங்கே போகுதுன்னு சொல்லும்போது supply involves movement of the goods. Place of supply is where the movement of the goods terminated, where the destination of the goods taken place, where the movement terminated is destination. Where the movement terminated? Bangalore is the place of supply. Appo Bengaluru, which is Karnataka. Location of supplier? Telangana. Hyderabad means Telangana. Place of supply? Location of supplier Telangana, place of supply Karnataka. Appo interstate or intrastate? Interstate supply. Interstate, INTER, interstate supply of goods. Appo GST rate, for example 5%. What is going to be IGST? 5%. IGST is equal to how much comes there? 5% of a rupees. Your value, for example, 2 lakhs value of the goods. அப்போ எவ்வளோ வந்துடும்? 10,000. Liable to pay IGST. இப்போ பாருங்க, பி கேர்ஃபுல், கான்செப்டுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாருங்க. நீங்கள் கான்செப்ட் பிடிச்சிட்டால் 10 ப்ராப்ளம் போடுற இடத்துல 2 ப்ராப்ளம் போடவே போதும், நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க. புரியுதா சொல்கிறது? ஸ்மார்ட் ஒர்க் வித் கான்சென்ட்ரேஷன். இப்போ ஐஜிஎஸ்டி ஆயிடுச்சா? ஐஜிஎஸ்டி ஆயிடுச்சா? ஐஜிஎஸ்டி ரெவென்யூ ஆஃப் கவர்மெண்ட்டா? கிடையாது. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெவென்யூ கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? ஐஜிஎஸ்டி ஹூ அட்மினிஸ்ட்ரேட் அண்ட் கலெக்டட்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அட்மினிஸ்ட்ரேட், levied and collected by central government. Apportion between central and state. இப்போ 2 ஸ்டேட்ஸ்க்கு பாருங்க, ஒன்று தெலுங்கானா ஸ்டேட்டு, அப்புறம் கர்நாடகா. 2 ஸ்டேட் வந்திருக்கேயா. அப்போ which state will get the revenue? Excellent, hats off to you. Why? The state where the goods got consumed. After all, what is GST? It is consumption based destinated tax. கஷ்டமா இருக்கா? இஷ்டமா பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸி. என்னப்பா, ஒரு வேலை இந்த இடத்துல நான் சிஜிஎஸ்டி தப்பு தவறி கட்டிட்டால் டிபார்ட்மெண்ட் சேஸ் நீங்கள் ஜிஎஸ்டி கட்டலே, இப்போ கட்டே, லேட் ஆயிடுச்சா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டு అని சொல்கிறாங்க. நான் கட்டிட்டேன் இப்போ ஐஜிஎஸ்டி. ஆனால் தப்பு தவிர என்ன கட்டிட்டு முன்னாடி சிஜிஎஸ்டி, அது என்ன ஆகிடும்? ஆஸ் ஃபார் ரீஃபண்ட். இஸ் கிளியரா? ஸோ நீ கரெக்டாக கட்டணும். கட்டும்போது பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ஒரு பார்ட் தான் சொன்னேன் நான். சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் வேர் சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் தான் சொன்னேன். வேறு எதுவுமே சொல்ல ராஜா. இஸ் கிளியரா? இதில் காமனாக ஒன்று நடத்திட்டேன் நம்ம. தெரியுமா காமன் என்ன தெரியுமா? செல்லரே ரெஜிஸ்டர் பர்சன், பையரே ரெஜிஸ்டர் பர்சன். போத் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். In one example, 2 parts. Any difficulty from this? இப்போ சொல்லுங்க, supply involves movement of the goods. What is the place of supply? Supply involves movement of the goods. Place supply where the goods of movement terminated or destinated. எதனா சரி உங்க சௌகரியம். Location of supplier and place of supply in the same state, intrastate. If not, interest. Is clear? One part is clear. But common point here is what? Highlighted point. Supplier registered person, recipient registered person. Okay. Now coming to example 2, amma. Supply does not involve movement of the goods. அப்போ எப்படி சார் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டும்? The place of supply means simple. What is supply? Does not involve movement. Does not involve movement na enna? Simple பாருங்க. Here
one company called as Purvika. Purvika is the seller of dasher cell phones. Your shop வச்சிருக்காரு. இது Purvika shop இது. Shop எங்க இருக்கு? CH na சென்னையில் இருக்கு. Is clear sir? Now one person estimated is from, let us say, Cochin. Cochin எங்க இருக்கு? இவர் ரிஷப் பர்சன் தான் ராஜா. யாரு? ரிஷப் பர்சன். இங்க இருந்து ஒருத்தர் வராரு. அவன் MD மிஸ்டர் X, MD of X Limited, came to Chennai to buy the cell phone. Now cell phone sold from where? Shop. For what value? For 1,50,000 I16, 1 lakh I16 Pro, 1,50,000. Now in the given case, my dear, supply inverse movement of the goods or cell phone நான் ஷாப்பில் வச்சுக்கிறேன். நான் அவர் அங்கேருந்து வந்தார், இங்கே வந்து செல்ஃபோன் வாங்கணும்னு சொன்னார். நான் விற்றுட்டேன், நான் பூர்வீக்கேன் 1,50,000 விற்றுட்டேன். அவர் வாங்கிட்டாரு. சேல் ஹேப்பனா? சப்ளை ஹேப்பனா? This supply inverse movement of the goods, sir? No. In that case, what is the place of supply? Simple. Place of supply is where the goods are held, where the goods are located. Where located? In the shop. Shop எங்க இருக்கு? Chennai. Place of equal to Chennai, which is Tamil Nadu. Location of supplier. Supplier எங்க இருக்காரு? Supplier Purvika, Chennai, Tamil Nadu. Location of supplier Tamil Nadu. Place of supply also Tamil Nadu. Though the buyer may be from Kerala, immaterial. Supply does not involve movement of the goods. Place of supply is equal to where the goods are actually held, where the goods are located is the place of supply. Is clearer? Is clearer? So here, is it intrastate or interstate? Intrastate, because location of supplier and place of supply in the same state. Intrastate. But common point here is what? Supplier is a registered person. Seller is a registered person. Seller is registered person. Buyer also registered person. Then only this provision. You get my point, sir? This provision I will show you also for your information. Here, if you refer, my dear sir, supply does not involve movement of the goods. Place of supply, location of the goods at the time of delivery to the recipient. Is clear? Now one more example, Amma. I am referring here. Now let us say here, Tata Motors, head office Mumbai. Which state? Maharashtra. They have warehouse. Warehouse is, let us say, Gujarat. Warehouse எங்க இருக்காங்க? Gujarat. So இங்க நிறைய goods வந்து வச்சிருக்காரு. warehouse இது. Warehouse இங்க நிறைய வந்து vehicles வச்சிருக்காரு. That there are so many goods are there in the warehouse. Here Sundar Private Limited, dealer from Tamil Nadu, being a registered person. Tata Motors also registered person. From they purchased the goods, they sold the goods. 10 cars sold. Value rupees, let us say 100 lakhs, 1 crore. Tell me here, what is the place of supply? Here goods are there in the godown. That goods sold by Mumbai head office to Sundar. At the time of sale, goods are where available, located, held. Where? Which place? Warehouse Gujarat la irukke. So place supply goes to Gujarat. Anga da goods irukaya. Therefore place of equal to why Gujarat? I am asking. Place of equal to where the goods are actually held if there is no movement of the goods. If there is no movement of the goods, goods are located where? Warehouse Gujarat. Warehouse Gujarat. அங்கே தான் இருக்குது goods.
அந்த குட்ஸ் சேல் பண்றாரு யாரு? ஹெட் ஆஃபீஸ்காரு. எங்க இருக்கு ஹெட் ஆஃபீஸ்? மும்பைல இருக்கு. இப்போ குட்ஸ் எங்க இருக்கு? இப்போ குஜராத்ல இருக்கு. அப்போ பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ஈக்குவல் டு குஜராத். இஸ் கிளியரா? Got the clarity? Supply does not involve movement of the goods. Supply does not involve movement of the goods. If so, place of supply is equal to where the goods are actually held or located at the time of supply. Therefore, is the intrastate or interstate? Location of supplier? Supplier. எங்க இருக்காரு? Mumbai, Maharashtra. Place supply goes to Gujarat. Therefore, intra or inter? Interstate. Interstate supply. IGST will be levied, not CGST. Is clear? First example, supply involves movement of the goods. In the example, supply doesn't involve movement of the goods. In the ரெண்டு பிளேஸ்லுமே buyer and seller are registered persons. Is clear? ஒருவேளை பையர் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இருந்தா, பையர் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இருந்தா இந்த ரெண்டுமே வராது. புரிஞ்சுக்கோங்க. சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த குட்ஸ். Supply does not involve movement of the goods. In both the cases, if the buyer is an unregistered person, இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் வராது. தனியா ப்ரொவிஷன் இருக்கு அதுக்கு. அது எப்படி சார் பையர் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இருப்பாங்க? வை நாட்? நீங்க சிஎம்எஸ் ஸ்டூடெண்டா, சிஎஸ் ஸ்டூடெண்டா? நீங்க ரிஜிஸ்டர் பர்சனா? நீ கூட்ஸ் வாங்கல, நீ கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க இல்லையா? அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஷாப்புக்கு போகிறீங்க. ஷாப்புக்கு போயிட்டு பிரிட்டானியா பிஸ்கட் வாங்குறீங்க, பிரிட்டானியா பிஸ்கட் சாக்லேட் வாங்குறீங்க. செல்லர் விற்கிறாரா? விற்கிறவர் வந்து ரிஜிஸ்டர் பர்சனு, வாங்குறவங்க அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன். விற்கலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நீ குட்ஸ் வாங்கிட்டால் சப்ளை டஸ் நாட் இன்வால்வ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த குட்ஸ். கரெக்டா? சார் நான் பிரிட்டானியா பிஸ்கெட்டு சாக்லேட்லாம் ஷாப்பெல்லாம் போய் வாங்க மாட்டேன் சார். நான் கால் வெளியே நவர மாட்டேன் சார். வீட்டிலே உட்காருவேன் சார். எல்லாமே வீட்டுக்கு நான் பண்ணுவேன் சார். எப்படி பண்ணுறீங்க நீங்கள்? சார் த்ரூ அமேசான் ஐ வில் பிளேஸ் த ஆர்டர் சார். பிஸ்கெட் வாங்க அமேசான் தான். ஓ அப்படியா? எப்படி பண்ணுறேன்? அப்போ நீ சொல்லி பார்க்கலாம். நான் என்ன பண்ணுறேன் சார், அமேசான் ஆப் எடுத்துகிட்டு பிரிட்டானியா பிஸ்கெட்டு அப்புறம் சாக்லேட்ஸு ஆர்டர் பண்ணுறேன் சார். செல்லர் என்ன பண்ணுறாரு? த்ரூ அமேசான் மூலமாக விற்கிறாரு சார். அப்போ செல்லருக்கு சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூமெண்ட். கரெக்டா? சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூமெண்ட் சார். ஆனால் நான் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் சார், நம்ம சிஎம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட் சார். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூமெண்ட் ஆர் நாட் இன்வால்வ் மூமெண்ட். பட் ரெசிபியன்ட் பையர் இஸ் ஏ அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இருந்தால் இந்த ப்ரொவிஷன் வராது. அப்போ எந்த ப்ரொவிஷன் வரும் சார்? வெறும் இல்லை சார், சிம்பிள் சார். பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை இஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் த பையர் சார். எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இது வரும் சார்? நான் சொல்கிற பாருங்க, நல்லா கவனிச்சு கேளுங்க. என்னோட பேர் திருமா புவன். நான் எங்கேருந்து வந்து தெரியுமா? பீகார்லேருந்து வந்திருக்கேன். என்னத்துக்கு வந்துச்சு சார் தமிழ்நாடுக்கு? ஆஸ் எ மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர். என்ன பேர் என்ன? புவன். நான் யாரு? மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர். எங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன்? நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ் ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் லேபராக ஒர்க் பண்ணுறேன். என்ன சம்பளம் எவ்வளோ தெரியுமா? ஒரு நாளைக்கு 1500. 1500. நான் ஒரு 6 மாதம் ஒர்க் பண்ணேன். எவ்வளோ அமௌண்ட் சேர்ந்துச்சு? ஒரு லட்சம் 1 lakh rupees சேவிங் இருக்குது. இப்போ நான் ஊருக்கு போகிறேன், பீகாருக்கு. எனக்கு மெசேஜ் சொன்னான் ஃபோன் பண்ணி, மிஸ்டர் புவன், when you come to my place செல்ஃபோன் வாங்கிட்டு வா, ஏன்னா உள்ள என்ட்ரி கிடையாது எனக்கு. அப்படியாடி எடுத்து வர நான் சொல்லிவிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்? ஐ வென்ட் டு பூர்விகா ஷோரூம். நீங்கள் இருக்கீங்க செல்லர், நீங்கள் எங்கே? சென்னையில் பூர்விகா செல்லர். நான் கேட்குறேன், ஐயா ஒரு செல்ஃபோன் கொடுங்க, ஒரு 40,000 50,000 ரேஞ்சில் கொடுங்க. நீ கொடுத்தீங்க, நான் கேஷ் கொடுத்தேன்.
இவர் செல்லரை பூர்விகானா? பூர்விகா ரிஜிஸ்டர்டா? ரிஜிஸ்டர்ட். நான் யாரு? புவன். மைக்ரேட் ஒர்க்கர். ரிஜிஸ்டர் பர்சனா? அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் தான். அந்த மாதிரி கூட்ஸ் சேல் பண்ணும்போது சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ், சப்ளை நாட் இன்வால்வ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ். நாட் இன்வால்வ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ். அப்போ வாட் இஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை தெரியுமா? நான் அட்ரஸ் கொடுக்குறேன். அட்ரஸ் நோட் பண்ணுக்கோ. புவன் நம்பர் 2/5-100/420 நம்பர் தான் அது. அப்புறமேட்டுக்கு ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்ட்ரீட் 5th லைன் பாட்னா பீகார். நான் அட்ரஸ் கொடுத்தேன். பூர்விகா நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்ணி எதில்? இன்வாய்ஸில். அப்போ உங்களுக்கு வாட் இஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை? பீகார். பையர் எங்க இருக்காரு? உங்க கடையில் சென்னையில் இருக்காரு. செல்லர் சென்னையில் இருக்காரு. கூட்ஸ் சென்னையில் இருக்கு, ஷாப்ல இருக்கு. இவ்வளவு இருந்தாலும் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை கோஸ் டு பீகார். சப்ளையர் எங்க இருக்காரு? சப்ளையர் எங்க இருக்காரு? சென்னை. பிளேஸ் சப்ளை பீகார். இன்ட்ராஸ்டேட் இன்ட்ரஸ்டேட்? இன்ட்ரஸ்டேட். liable to charge IGST. liable to charge IGST. எதுக்கு? வை சார் இன்ட்ரஸ்டேட் போடலாமே சார். போடக்கூடாது, தவிர ஆயிடும். கான்செப்டுவலி மிஸ்டேக் ஆயிடும், லாஜிக்கலி இன்கரெக்ட் ஆயிடும். எப்படி சார்? லாஜிக்கலி சொல்ற பாருங்க, நீங்க ப்ராக்டிக்கலா புரிஞ்சுக்கோங்க. இஃப் CGST levied ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அப்போ எஜுகேஷன் ரெவென்யூ ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஆனா அந்த செல்போனு புவன் எங்க எடுத்து போறாரு? எங்க கொடுக்குறாரு? பீகார். புவன் வைஃப் கொடுக்குறாரு. அப்போ எங்க கன்சம்ஷன் ஆகுது அந்த அசெட்? பீகார். கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் டாக்ஸ் தானே சொல்றேன். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? ஐஜிஎஸ்டி லீவ் பண்ணணும். லீவ் பண்ணிட்டு அப்போர்ஷன் பிட்வீன் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட். ஸ்டேட் பீகாருக்கு போகணும், தமிழ்நாடு போடக்கூடாது. புரியுதா? அதனால என்ன சொல்றாங்க? இஃப் எ டிரான்சாக்ஷன் B2C னா செல்லர் ரிஜிஸ்டர் பர்சன், பையர் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன். சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ், not involve movement of the goods. The place of supply here is as follows. If the supply does not involve movement of the goods, place of supply is equal to where the recipient address. Recipient address. Sir, recipient address இல்ல சார். இல்லையா? புவன் ஐம் சேயிங், நான் தம்பரே, நான் படிக்கவே இல்லை, நான் படிக்காம முட்டாள் நானே, நான் படிக்கவே இல்லை, சைன் பண்ண தெரியாது எனக்கு. அப்போ வந்து கடைக்கார கேட்கறாரு, அப்போ எந்த ஸ்டேட்டா நீ? ஸ்டேட்டா? ஹம் பீகார் சே ஹே. பீகாரா? போதுரா சாமி. யூ காட் த நேம் ஆஃப் மை ஸ்டேட்? enough. The state name is address of the recipient. Speak out. State name is address of the recipient. Very good. நான் சொல்றேன், हमको कुछ भी पता नहीं है, पैसा दे दिया, प्रोडक्ट दे दो, सेलफोन दे दो. எந்த ஊர்ரா நீ? हमको पता नहीं है, हम तंबर, हमें ग्रुप में आए थे, ग्रुप में हम इधर काम कर रहे हैं. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, நான் எங்கேருந்து வந்தேன், என்ன முதலாளிக்கு இப்போ கேளு, ஆனால் எனக்கு செல்ஃபோன் கொடுத்துறியா இல்லை நான் காசு வாங்கி போகிறேன். டேய் சாமி இருறா, உனக்கு என்ன செல்ஃபோன் வேணும்? இந்த 40,000 செல்ஃபோன். காசு கொடுத்தியா? எடுத்துக்கோ. அட்ரஸ் தெரியாது, ஸ்டேட் நேமும் சொல்ல மாட்டான், ஸ்டேட் சொல்றான் தெரியாது. அரே ஆதார் நம்பர் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, காசு மட்டும் இருக்கணும். என்ன காசு தான் வேணும், விற்கிற மாதிரி விற்கிற, இல்லைன்னா நான் வேற யாருக்குமே வாங்க போகிறேன். ஹம் த ஜாயிங்க போவாது இரு. Seller should sell the goods or not? So goods sold by the seller to an uninsured person whose address not available, his state name also not traceable. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, location of supplier is the place of supplier. Location of supplier 3 லேயர் இருக்கு ராஜா. ஃபர்ஸ்ட் லேயர் address of the recipient, இல்லைன்னா at least state name of the recipient is address of the recipient. அதுவும் இல்லைன்னா லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையர். அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நானே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையர், சப்ளையர் யாரு? பூர்விகா. எங்க இருக்காரு? சென்னை. சப்ளையர் இன் சென்னை, பிளஸ் சென்னை. தட் ஐம் லைபிள் டு பே.
CGST, HGST is intra-state supply. The final, last resort is clear. Place of supply பொறுத்த மட்டுக்கு கஸ்டமர் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இருந்தால், supply does not involve movement of the goods இருந்தால், address of the recipient is the place of supply. If not, state name of the recipient is the place of supply. அதுவும் இல்லைனா location of supplier is the place of supply. Is clear? இது புரியுதுக்கு இது கஷ்டமா இருக்கா? Indirect taxனா பயமா இருக்கா? Indirect is favorite paper, sir, for a cost accountant. Scoring paper, sir. Is clear? Coming to second layer. ஒருவேளை supply involves movement of the goods. Supply involves where generally it happens through e-commerce operator. புரியுதா ராஜா? நீங்க என்ன பண்றீங்க, வீட்டில் உட்காந்து பிளேஸ் பண்றீங்க ஆர்டர். என்ன ஆர்டர் பண்றீங்க நீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து வாட்ச் வேணும். நான் பார்த்தா அமேசான்ல ரொம்ப நல்ல வாட்ச் இருக்கு, நியூ மாடலா இருக்கு, கம்மியாக விலை இருக்கு, 2100 தான் அது, வாங்கலாமே சொல்லி நீங்க பிளேஸ் பண்ணீங்க ஆர்டர். செல்லர் யாரு? டைட்டன். செல்லர் எங்க இருக்காரு? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. செல்லர் டைட்டன். ரிஷப் பர்சன் எங்க இருக்காரு? ஹைதராபாத்ல இருக்காரு. எங்க இருக்காரு? லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையர் இஸ் ஹைதராபாத், தெலுங்கானா. He supply the goods through e-commerce operator. யாருக்கு? டு CMS ஸ்டூடெண்ட் ஆர் CS ஸ்டூடெண்ட், எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸ்டூடெண்ட். ரிஷப் பர்சனா? ரிஷப் பர்சனா? அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன். அப்போ வாட் இஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை? அட்ரஸ் ஆஃப் தி recipient is the place of supply. யாருக்கு? டைட்டன் வாலா. லொகேஷன் சப்ளையர் எங்க இருக்காரு? ஹைதராபாத், தெலுங்கானா. பேர் சப்ளை, அட்ரஸ் ஆஃப் த ரெசிபியன்ட் யாரு? சென்னை, CMS ஸ்டூடெண்ட். இன்ட்ராஸ்டேட் அண்ட் இன்டர்ஸ்டேட்? இன்டர்ஸ்டேட். இஸ் கிளியரா? இப்போ ஒருவேளை if you are giving the address, buyer address is a different from delivery address. இருக்கலாம் இல்லையா? நீங்க பையர் ஐயா, ஆனா டெலிவரி இஸ் டிஃபரண்ட் அட்ரஸ். இப்போ பாரு, நீங்க CM என்டர் பாஸ் பண்ணீங்க, டாக்ஸேஷன் பேப்பர்ல ஹையஸ்ட் மார்க் 100க்கு 85 மார்க்ஸ் வாங்கிட்டீங்க. இதுல டாக்ஸ் பேப்பர், அது நல்லா தெரியும். 55ல மேக்ஸிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்ல தான் வந்துச்சுன்னு. இப்போ நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்களே, ஃபைன் வந்தீங்க இல்லையா, ரஃபி சாருக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டீங்க. என்ன? ரஃபி சாருக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம்னு நினைச்சிட்டீங்க. நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க? ஹைதராபாத்ல இருக்கீங்க. எங்க இருக்கீங்க? ஹைதராபாத். ரஃபி சாருக்கு ஒரு வாட்ச் கிஃப்ட் கொடுக்கலாம். கட்ட டைம் வருவாரு சாரு, 9:30 வரைக்கும் விடவே மாட்டாரு. ஸோ டைம் இஸ் அ ஃபேக்டர். ஸோ டைம் சாருக்கு வந்து நல்ல கிஃப்ட் கொடுத்துடலாம் சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ஆர்டர் பண்ணீங்க ஹைதராபாத்ல த்ரூ அமேசான். டைட்டன் வாலா எங்க இருக்காரு? ஹைதராபாத்ல இருக்காரு. டைட்டன் வாலா ஹைதராபாத்ல இருக்காரு. நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்க. பில்லிங் அட்ரஸ் ஹைதராபாத், நீங்க ஹைதராபாத் இருக்கீங்க. டெலிவரி அட்ரஸ் தான் எங்க இருக்கு? சென்னையில் இருக்கு, தமிழ்நாடுல. டெலிவரி அட்ரஸ் கொடுத்தீங்க, தமிழ்நாடு. கெட் மை பாயிண்ட்ஸ்? நவ் இப்போ பாருங்க, சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ். சப்ளை இன்வால்வ்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ். சப்ளை டு அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன். Billing address different from delivery address. In the situation, what is the place of supply? ani சொல்லும்போது logically, practically நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். if you say, I will ask the reason. If you say reason correctly, I will say hats off to you. Chennai, that means delivery address. Delivery address. Why delivery address? Excellent, hats off to you. If the billing address different from delivery address, place of supply goes to delivery address. True spirit of GST is a consumption based designated tax. Am I right or not? So goods consumed where?
Tamil Nadu. Therefore, place of supply is equal to Tamil Nadu because delivery address. இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Supplier registered person, buyer registered person. Supplier is a registered person, buyer is a unregistered person. Buyer is a unregistered person. Supply does not involve movement of the goods. What is the place supply? For supplier, place supply is equal to address of the recipient. If not available, only state name is there. Deemed to be address of the recipient. ரெண்டுமே இல்லை. அப்போ location of supply is the place supply. Is clear? Second point. Supply involves movement of the goods. Place of supply is equal to address of the recipient. If the address of the recipient different from the delivery address, especially e-commerce operator, place supply goes to delivery address is the place of supply. Is clear? Got the clarity? Now, Titan wala supply the goods through Amazon to Chennai. Location of supplier of goods, Titan, Hyderabad. Buyer, Hyderabad, but unregistered person. Goods move to Chennai, Tamil Nadu. Place supply goes to Tamil Nadu. Location supplier, Hyderabad. Is intrastate or interstate? Interstate. Liable to pay IGST. That IGST department, what they will do? No, they will split into two parts. One is CGST and the balance SGST will be given credit to state of Tamil Nadu because the goods got consumed in Tamil Nadu. Got the clarity, Amma? Any difficulty? So maximum area we have covered.